The Mystery of the Lost City, Step 1. One sunny afternoon, Carmen was walking along the main avenue of the City of the Sun. She was heading to the museum, a place where the oldest stories mixed. But when she crossed the street in front of the plaza, she noticed something strange. The museum was not where it should be. Where is the museum? She thought. Carmen stopped at the corner, looking around, searching for a familiar sign. "Excuse me, can you help me?" she asked an older man in the plaza. "The museum should be here, right?" The man looked at her, confused. "There's no museum near here, miss. It's far away in another part of the city, by the train station." Carmen felt disoriented. She decided to go straight along the avenue, thinking she might have taken a wrong turn. She reached the train station, but the museum wasn't there. "This is very strange," she murmured. She stopped and saw a woman leaving the cinema. "How do I get to the museum?" she asked urgently. The woman gave her confusing directions. "Turn left at the next street, then cross the street towards the supermarket. Take the second street on the right and continue to the traffic light." Carmen followed the directions, but instead of the museum, she arrived at a hospital. "This doesn't make sense," she said to herself. She kept walking, now heading towards the airport, which was far on the outskirts of the city. There, at a nearby hotel, she asked the receptionist, "What's the best way to get to the museum?" The receptionist smiled. "The museum is not here. It's next to the church in the central plaza." "But I just came from the plaza, and it wasn't there," Carmen responded, surprised. "Go up this street and down the avenue," the receptionist directed. "The museum should appear if you go straight." Carmen followed the directions, but again, the museum didn't appear. Frustrated, she stopped at a small tourist office. "Is there a museum near here?" she asked, exhausted. The woman in the tourist office looked at her with concern. "The museum is in front of the bank next to the school. But if you haven't seen it, maybe the city is playing with you." Carmen felt a chill. She decided to go to the nearest restaurant to clear her head. While eating, a news story on the television caught her attention. The City of the Sun, known for its mysteries, sometimes plays tricks on visitors. Places disappear and reappear. Carmen left the restaurant with a new idea. She walked toward the church, which was between the cinema and the park. She turned right and crossed the street towards the plaza. There, she finally saw the museum, in its usual place. "I found it," she sighed in relief. But before entering, a doubt struck her. Will everything inside be as I remember? Cautiously, she entered the museum. Everything was in place, but something had changed. A new exhibit talked about lost cities and how some play with the minds of those who seek them. Carmen smiled, aware that she had been part of a mystery larger than she had imagined. The Misterio of the La Ciudad, Step 2. Una sunny afternoon, Carmen was walking along the main avenida of the City of the Sun. She was heading to the Museo, a place where the most old stories mixed. But when she cruzar the street in frente of the plaza, she noticed something strange. The Museo was not where it should be. "Where is the Museo?" she thought. Carmen stopped at the corner, looking around, searching for a familiar sign. "Excuse me, can you help me?" she asked an older man in the plaza. "The Museo should be here, right?" The man looked at her, confundido. "There's no museo near here, miss. It's far away in another parte of the city, by the tren estacion." Carmen felt desorientada. She decidió to go straight along the avenida, thinking she might have taken a wrong turn. She reached the tren estacion, but the museo wasn't there. "This is very strange," she murmuró. She stopped and saw a woman leaving the cine. "How do I get to the museo?" she asked with urgencia. The woman gave her confusas direcciones. "Turn left at the next street, then cruce the street towards the supermercado. Take the segunda street on the right and continue to the traffic light." Carmen followed the directions, but instead of the museo, she arrived at an hospital. "This doesn't make sense," she said to herself. She kept walking, now heading towards the aeropuerto, which was far on the outskirts of the city. There, at a nearby hotel, she asked the recepcionista, "What's the best way to get to the museo?" The recepcionista smiled. "The museo is not here. It's next to the church in the Central Plaza." "But I just came from the plaza, and it wasn't there," Carmen respondió, surprised. "Go up this street and down the avenida," the recepcionista directed. "The museo should aparecer if you go straight." Carmen followed the directions,
but again, the museo didn't apareció. Frustrada, she stopped at a small turismo oficina. "Is there a museo near here?" she asked, exhausted. The woman in the turismo oficina looked at her with concern. "The museo is enfrente of the banco, next to the escuela. But if you haven't seen it, maybe the city is playing with you." Carmen felt a chill. She decidió to go to the most near restaurante to clear her head. While eating, a news story on the televisión caught her atención. The City of the Sun, known for its misteriosos, sometimes plays tricks on visitantes. Places desaparecen and reaparecen. Carmen left the restaurante with a new idea. She walked toward the church, which was between the cine and the parque. She turned right and cruzó the street towards the plaza. There she finalmente saw the museo in its usual place. "I found it," she sighed in relief. But before entrar, a doubt struck her. Will everything inside be as I remember? With caution, she entró the museo. Everything was in place, but something had changed. A new exhibit talked about lost cities and how some play with the minds of those who seek them. Carmen smiled, aware that she had been parte of a misterio more large than she had imaginaba. The Misterio of the Perdida Ciudad, Step 3. Una soleada afternoon, Carmen was walking along the principal avenida of the Ciudad of the Sun. She was dirigida to the museo, a place where the más old historias mixed. But when she cruzar the calle in frente of the plaza, she notó something strange. The museo was not donde it should be. ¿Dónde es the museo? She pensó. Carmen detuvo at the corner, looking alrededor, searching for some familiar señal. "Perdóneme, can you help me?" she preguntó an older man in the plaza. "The museo should be aquí, right?" The man miró at her, confundido. "There's no museo near aquí, miss. It's far away in an otra parte of the ciudad by the tren estación." Carmen felt desorientada. She decidió to seguir straight along the avenida, thinking she might have tomado a wrong turn. She llegó at the tren estación, but the museo wasn't allí. "This is very raro," she murmuró. She stopped and vio a woman who was salía de cine. "How do I llego at the museo?" she preguntó with urgencia. The mujer gave her confusas direcciones. Gire left at the next calle, then cruce the calle towards the supermercado. Take the segunda calle on the right and continue to the traffic light. Carmen followed the instrucciones, but instead of the museo, she llegó at an hospital. "This doesn't make sentido," she said to herself. She continuó walking, now heading hacia the aeropuerto, which was far on the afueras of the city. Allí, at a nearby hotel, she asked the recepcionista, "What's the best manera to get to the museo?" The recepcionista smiled. "The museo is not aquí. It's lado to the church in the Central Plaza." "But I just venir from the plaza, and it wasn't allí," Carmen respondió, sorprendida. "Go up this calle and down the avenida," the recepcionista indicó. "The museo should aparecer if you sigue straight." Carmen followed the indicaciones, but again the museo didn't apareció. Frustrada, she detuvo at a small turismo oficina. "Is there a museo near aquí?" she preguntó, exhausted. The mujer in the turismo oficina looked at her with preocupación. "The museo is enfrente of the banco, lado to the escuela, but if you haven't visto it, maybe the city is jugando with you." Carmen sintió a chill. She decidió to go to the más near restaurante to clear her head. While eating, a noticia story on the televisión caught her atención. The Ciudad of the Sun, known for its misteriosos, sometimes juega tricks on visitantes. Places desaparecen and reaparecen. Carmen left the restaurante with a nueva idea. She caminó toward the church, which was entre the cine and the parque. She giró right and cruzó the calle towards the plaza. There she finalmente saw the museo in its usual lugar. "I encontré it," she sighed, relieved. But before entrar, a duda struck her. Will everything inside be as I recuerdo? With cautela, she entró the museo. Everything estaba in place, but algo had changed. A nueva exhibit talked about lost ciudades and how some juegan with the minds of those who buscan them. Carmen smiled, consciente that she had been parte of a misterio más large than she had imaginaba. The Misterio of the Perdida Ciudad Paso 4. Una soleada tarde, Carmen was walking por the principal avenida of the Ciudad of the Sol. She was dirigida to the museo, a place donde the más antiguas historias mixed.
Pero, when she cruzar the calle in frente of the plaza, she notó something extraño. The museo was not donde it debería be. ¿Dónde es the museo? She pensó. Carmen detuvo at the corner, mirando alrededor, buscando for some familiar señal. Perdone, can you ayudarme? She preguntó an older hombre in the plaza. The museo should estar aquí, ¿verdad? The hombre miró at her confundido. There's no museo cerca aquí, señorita. It's lejos away in an otra parte of the ciudad cerca de tren estación. Carmen felt desorientada. She decidió to seguir recto along the avenida, thinking she might había tomado an equivocado turn. She llegó at the tren estación, pero the museo wasn't allí. This is muy raro, she murmuró. She stopped and vio a mujer who was salía de cine. How do I llego at the museo? She preguntó con urgencia. The mujer gave her confusas direcciones. Gire izquierda at the next calle, then cruce the calle hacia the supermercado. Take the segunda calle on de derecha and continue hasta the traffic light. Carmen siguió the instrucciones, but in lugar of the museo, she llegó at an hospital. Esto has no sentido, she dijo to her misma. She continuó walking, ahora heading hacia de aeropuerto, which was lejos on the afueras of the ciudad. Allí, at a nearby hotel, she preguntó the recepcionista, what's the mejor manera to get to the museo? The recepcionista sonrió. The museo is not aquí. Está al lado to the church, in the central plaza. Pero I just venir from the plaza, and it wasn't allí. Carmen respondió sorprendida. Suba this calle and down the avenida, the recepcionista indicó. The museo debería aparecer si you sigue straight. Carmen siguió the indicaciones, pero again the museo didn't apareció. Frustrada, she detuvo at a small turismo oficina. ¿Hay there a museo near aquí? She preguntó, exhausted. The mujer in the turismo oficina miró at her with preocupación. The museo está enfrente of the banco, lado to the escuela. Pero if you haven't visto it, maybe the ciudad is jugando con you. Carmen sintió a chill. She decidió to ir to the más near restaurante to despejar herself. Mientras eating, a noticia story on the televisión captó her atención. The Ciudad of the Sol, known por its misteriosos, sometimes juega tricks on visitantes. Lugares desaparecen and reaparecen. Carmen left the restaurante con a nueva idea. She caminó toward the iglesia, which was entre the cine and the parque. She giró right and cruzó the calle hacia the plaza. There she finalmente vio the museo in its usual lugar. I encontré lo, she sighed, aliviada, but antes entrar, a duda struck her. ¿Will todo inside be como I recuerdo? With cautela, she entró the museo. Todo estaba in place, pero algo had cambiado. A nueva exhibit hablaba about lost ciudades and cómo se juegan with the mente of those who buscan them. Carmen sonrió consciente that she había been parte of a misterio más grande than she had imaginaba. El misterio of la perdida ciudad, paso 5. Una soleada tarde, Carmen was paseaba por the principal avenida of the Ciudad of the Sol. She was dirigida to the museo, al lugar donde de más antiguas historias mezclaban. Pero when she cruzar the calle en frente of the plaza, she notó algo extraño. The museo estaba not donde it debería be. ¿Dónde está the museo? She pensó. Carmen detuvo at the esquina, mirando alrededor, buscando por alguna familiar señal. Perdóneme, ¿puede you ayudarme? She preguntó a mayor hombre en the plaza. The museo debería estar aquí, ¿verdad? The hombre miró at her, confundido. Hay no museo cerca aquí, señorita. Está lejos away, en otra parte of the ciudad, cerca de tren estación. Carmen sintió desorientada. She decidió to seguir recto por de avenida pensando that she tal vez había tomado un equivocado desvío. She llegó de tren estación, pero de museo estaba not allí. Esto es muy raro, she murmuró. She detuvo and vio a mujer who was salía de cine. ¿Cómo do I llego de museo? She preguntó con urgencia. De mujer dio her confusas direcciones. Gire izquierda at de siguiente calle, luego cruce de calle hacia de supermercado. Tome de segunda calle on de derecha, and siga hasta de semáforo. Carmen siguió de instrucciones, pero en lugar of de museo, she llegó a tan hospital. Esto tiene no sentido, she dijo to her misma. She continuó caminando, ahora heading hacia de aeropuerto, which estaba lejos, on the afueras of de ciudad. Allí, at a cercano hotel, she preguntó de recepcionista,
¿Cuál es de mejor manera tu ir tú de museo? De recepcionista sonrió. De museo está not aquí. Está al lado tú de iglesia en The Central Plaza. Pero acabo venir from the plaza and it estaba not allí. Carmen respondió sorprendida. Suba des calle en baje de avenida, de recepcionista indicó. De museo debería aparecer si you sigue recto. Carmen siguió de indicaciones, pero nuevamente de museo didn't apareció. Frustrada, she detuvo a la pequeña turismo oficina. ¿Hay de museo cerca aquí? She preguntó agotada. De mujer en de turismo oficina miró a her con preocupación. De museo está enfrente de banco, lado tú de escuela. But si you ha not visto it, puede de ciudad, es jugando con you. Carmen sintió un escalofrío. She decidió ir tú de más cercano restaurante para despejar herself. Mientras comía, a noticia story on de televisión captó her atención. The Ciudad of the Sol, conocida por sus misteriosos, a veces juega tricks on visitantes. Lugares desaparecen y reaparecen. Carmen salió del restaurante con una nueva idea. She caminó hacia la iglesia, which estaba entre the cine and the parque. She giró derecha y cruzó de calle hacia the plaza. Allí, she finalmente vio the museo en its habitual lugar. Ahí encontrélo, she suspiró, aliviada. Pero antes de entrar a duda asaltó her. ¿Estará todo adentro vi como hay recuerdo? Con cautela she entró de museo. Todo estaba en its lugar, pero algo había cambiado. A nueva exposición hablaba about perdidas ciudades and cómo algunas juegan con the mente of those quienes buscan them. Carmen sonrió, consciente that she había sido parte of a misterio más grande than she had imaginaba. El misterio de la ciudad perdida. Paso 6. Una tarde soleada, Carmen paseaba por la avenida principal de la Ciudad del Sol. Se dirigía al museo, un lugar donde se mezclaban las historias más antiguas. Pero al cruzar la calle frente a la plaza notó algo extraño. El museo no estaba donde debería. ¿Dónde está el museo?, pensó. Carmen se detuvo en la esquina, mirando a su alrededor, buscando alguna señal familiar. «Perdone, ¿puede ayudarme?», preguntó a un hombre mayor que estaba en la plaza. «El museo debería estar aquí, ¿verdad?». El hombre la miró confundido. «No hay ningún museo cerca de aquí, señorita. Está lejos, en otra parte de la ciudad, cerca de la estación de tren». Carmen se sintió desorientada. Decidió seguir recto por la avenida, pensando que tal vez había tomado un desvío equivocado. Llegó hasta la estación de tren, pero el museo no estaba allí. «Esto es muy raro», murmuró. Se detuvo y vio a una mujer que salía del cine. «¿Cómo llego al museo?», preguntó con urgencia. La mujer le dio direcciones confusas. Gire a la izquierda en la siguiente calle, luego cruce la calle hacia el supermercado, tome la segunda calle a la derecha y siga hasta el semáforo. Carmen siguió las instrucciones, pero en lugar del museo llegó a un hospital. «Esto no tiene sentido», se dijo a sí misma. Continuó caminando, ahora hacia el aeropuerto, que estaba lejos, en las afueras de la ciudad. Allí, en el hotel cercano, le preguntó al recepcionista, «¿Cuál es la mejor manera de ir al museo?». El recepcionista sonrió. «El museo no está aquí, está al lado de la iglesia, en la plaza central». «Pero acabo de venir de la plaza y no estaba allí», respondió Carmen, sorprendida. «Suba por esta calle y baje por la avenida», indicó el recepcionista. «El museo debería aparecer si sigue recto». Carmen siguió las indicaciones, pero nuevamente el museo no apareció. Frustrada, se detuvo en una pequeña oficina de turismo. «¿Hay un museo cerca de aquí?», preguntó, agotada. La mujer en la oficina de turismo la miró con preocupación. «El museo está enfrente del banco, al lado de la escuela, pero si no lo ha visto, puede que la ciudad esté jugando con usted». Carmen sintió un escalofrío. Decidió ir al restaurante más cercano para despejarse. Mientras comía, una noticia en la televisión captó su atención. La Ciudad del Sol, conocida por sus misterios, a veces juega con los visitantes. Lugares desaparecen y reaparecen. Carmen salió del restaurante con una nueva idea. Caminó hacia la iglesia, que estaba entre el cine y el parque. Giró a la derecha y cruzó la calle hacia la plaza. Allí, finalmente, vio el museo en su lugar habitual. «Lo encontré», suspiró aliviada. Pero antes de entrar, una duda la asaltó. ¿Estará todo como lo recuerdo adentro? Con cautela entró en el museo. Todo estaba en su lugar, pero algo había cambiado. Una nueva exposición hablaba de ciudades perdidas y cómo algunas juegan con la mente de quienes las buscan. Carmen sonrió, consciente de que había sido parte de un misterio más grande de lo que imaginaba.